Hello Internet, hello Eisenbahnfreunde, hello fellow modelers. Good morning, the weekend is here. Another video from N Gauging, and hopefully this will link to my Facebook page and vice versa. I'm going to post this video and then link the Facebook page underneath it rather than doing the Facebook page thing first and then linking it the other way around to the video. So give them both a chance of getting some visual views. And obviously if you want to see any of my videos in the future, if you go to N Gauging and click that like button, subscribe and hit the bell, and when you hit the bell obviously that'll notify you the next time I put a video up. So enough of the chatting, and let's get on with what we've got to show. So you can see in front my usual format, show you what paints I've used, show you the models that I've been modelling, and all the bits and pieces that I've done to use to get the final result. So you'll see the short video, hopefully, of the wagons just turning around. So you'll be aware that there's a long coal gondola and a hopper wagon. So, ich mache meine Video ganz dieselbe wie jeden Mal, Deutsch und Englisch. Und Sie werden schon sehen, wie meine normale Video ist. Ich zeige die Farbe, die Farbe ich habe bearbeitet mit und die Sachen mit. Und auf die Wagen, eine Länge Kohlwagen und ein Schotterwagen. So. Jetzt fangen wir an. Right, so the paint that I've used today is, the first three are MIG paints, and the first one is Dust. Die ersten drei sind MIG und die ersten heißt Dust und das ist 072, so that's 072. Und der zweite ist Medium Rust, speaks for itself, Medium Rust, und das ist 040, MIG paint, and that's 040. Und noch einmal von MIG 046, das ist Matte Black, again Matte Black 046. And Valero paint, this one is 71037, so 71037 und das ist Mud Brown, so it's Mud Brown. Und dann haben wir Aluminium, das ist 71062, that's Aluminium to us. And not to our American cousins, aluminum. Still can't get my head around that. This one's from Train Color. Diese Farbe sind vom Train Schwarz Farbe. Und das ist 73005 and that's 73005 and that is dirt. Right, so that's the colours out of the way. Now the tools. Obviously this is my 20 E-boot brush. I love using this. I've got another one as well which is slightly smaller, which is fantastic. Meine E-boot 2.0. My trusty dry brush, this is quite old this, even though it looks nice. And you'll notice it's at an angle, it's chopped at an angle, but I use this for dry brushing a lot. So this is meine besten für mein dry brush. Wie heißt das? Jemand muss mal unten schreiben, wie sagt man dry brushing auf Deutsch. Danke. Und finally, my artist pencil, which has got a rubber end on. Kann man sehen hier, das ist ganz flexibel hier. Das ist wirklich schön. Kann man auf die Ribben hier machen. So on the ribs, I can work really well with this, and along the bottom helps me to get paint into them corners where it's hard with a paintbrush because it's flexible. Und noch einmal mit diesem Metall hier, habe ein paar von diesen großen und kleinen. Noch einmal kann man es kratzen hier und Farbe wegmachen, wenn man will. So I can use the end of this metal part to scratch away some of the paint that I've placed in to make it look like I've got scratch marks on there. And that's what I use that for basically. Und dann, ich habe noch nicht gezeigt, aber hier ist meine Infinity Airbrush. Das ist, was ich arbeite mit. Das ist die beste Airbrush auf dem Markt, glaube ich. Und das ist super, den Airbrush. So this is my Infinity Plus airbrush. It's absolutely fantastic. I've got 3 different nozzles for it. And I'm not going to say what nozzles I'm using because it's the one I'm using is the finest one you can get, and there's 3 different nozzles for it, so I can use it in 3 different sizes. But that's basically what I use my airbrush with, which you haven't seen a lot of work on that lately because I've been using mainly paintbrushes. But anyway, I've done a bit of both on this. So this wagon one was done with paintbrushing, the next wagon was done with airbrushing with a bit of paintbrushing. So, diesen Wagen haben wir mit Pinsel gemacht, und die nächsten Wagen, die ich sehen werde, war mit ein bisschen Pinsel, aber mit dem Airbrush gemacht. So, jetzt können Sie sehen, den Boxset hier aber ist 937320 von Fleischmann. Das ist eine Loco-Set mit 4 Wagen. So the set that I've actually been colouring is the Fleischmann Limited Edition 9373
20. It's no longer available. You might be able to pick another one up every now and again, but they're very, very hard to get hold of. I bought this in the 80s when it first came out. And to show you how old it is, I'm going to show you the pricing on it so you can see. Here is the price, if you can pick it up. It's 349 D-Mark. Sie können jetzt sehen, das ist 349 Deutsche Mark. Das war ein 85. Unglaublich, oder? Now this was bought in 85 at 350 marks and it was £8 to the mark, so you can do the maths on that. It's not difficult. So this is the box set that I'm weathering. I'm going to weather them other two wagons at a later stage. This is the coal gondola that was inside there. So let's get a bit closer here so we can see. How I've done this is pretty straightforward, really. I've used my brushes. I've used a lot of watered down dark brown, sort of black brown swash, and I've used that to actually get down the ribs. So you'll notice that all the ribbing along the basin around, I've basically drawn a square around each one of these, and obviously just dabbed a bit of paint here and there. But I've also, as you'll notice, I've been using my cotton buds, which is here. So I've put the paint all over that square section there, and then I've rubbed it out in the middles, and you can see that on all the ribs that are on here, and that's exactly the same. And what that does is that creates that paint effect that you can see around the ribs here. So it creates that sort of like round part, so you can see where the dirt's accumulated. That's how I've managed to achieve that. It's so easy to do that, it's crazy. And you get rid of all the excess paint in the middle, and then what stays on the bud itself just leaves lines like it's actually, because if you do it up and down, if you do it in an up and down sequence like that, with that, it leaves the streak marks on the plastic as well. So, ich habe gerade gesagt auf Englisch, wie ich diesen Farben hier gemacht habe, habe ich schwarz auf meinen Cotton Bud hier gemacht, und dann habe ich ich habe erstmal mit meinem Artist Brush hier gemacht, Pinsel, habe ich schwarz hier auf die Ecke gemacht, so mit so gedabbt, so schwarz hier gemacht mit braun, und dann habe ich weg mit das gemacht. So kann man sehen hier, das hat so eine Ecke gelassen hier mit Schmutz auf die Seite von alle die Rippen hier, das kann man sehen. Und dann habe ich so mit einem Trockner ein bisschen sauber gemacht, so kann man die Lines hier sehen, wo ich das gekriegt habe. Und das habe ich mitgemacht. Das ist so einfach. Das ist nicht schwer zu tun. So, and then what I've done after that is, let me just pull out a little bit so you can see. You can probably see it better than I can. But you'll notice that there's lots of like brown flecks on there. Now I'm not sure which side I'm looking at because I'm blind as a bat. It looks as if it's the ones. What I've done here is I've used a paintbrush with some dirt. I've put paint on my brush, and then I've flicked the brush, and the paint has flicked onto the wagon and splashed and splattered all over. So, wie ich das gemacht mit den kleinen Flecken hier angemacht habe, habe ich auf meinem Pinsel den Paint angemacht, und dann habe ich mit diesem Plastikmetall hier, kann man sehen, man kriegt was mit einem Kabel so, habe ich abgenommen, und dann habe ich so einfach so gemacht, und alle die kleinen Flecken sind auf die Wagen gekommen, und da habe ich die kleinen Dots gekriegt auf dem Wagen, auf meinem Wagen. So ist das gemacht. Right, so let's look at the ends, and you'll notice that inside as well it's also been done. So, kann man auch sehen, hier rein ist auch ganz schmutzig hier rein. Auf die Ecken habe ich auch ganz genau dieselben hier gemacht, das ich habe hier draußen gemacht. Und hier ist, wo das Schmutz kommt, aller. Immer auf die Wagen, die gehen vorwärts und rückwärts, und da sind ganz viel Schmutz hier rein immer. Und wie immer auch, hier auf meinen Buffers habe ich auch gemacht. So kann man sehen, die sind auch ganz schön gemacht. So this is where the dirt accumulates on the end, because the wagon's moving forward and backwards, so it's always collecting the dust off the wagons, off the train or whatever. And again inside, I've also done the ribs inside along the bottom, so that it looks very, very natural. My buffers have been done as usual, and the same thing again. This is the side with where I flicked the paint on, and not the other side. I thought it was the other side that I'd actually done it, but again, this is where I flicked it, so you'll see them little dots that are accumulated along here, and you'll notice that this side's got more dots on it and not as much dried along the bottom, whereas the other side's got more dried on it.
So, das ist die Seite, wo ich habe die Flecken angemacht. Ich habe gesagt, das war die andere Seite. Aber ich bin blind, so wie Stevie rundherum habe ich nicht gesehen. Aber Sie können auch sehen, es sind ganz viel Schmutz hier rein. Das guckt hier oben auch. Und das guckt ganz natural aus. Das ist, wie es ist. Ich glaube, dieser Wagen ist aber ganz schön gemacht. Und das ist mit Schwarz und Braun gemacht hier auf die Ecken, ganz rund. Und noch einmal habe ich die Reifen gemacht, wie normal, kann man auch sehen. Hier sind auch ein bisschen Rust hier. Und auf der, hier habe ich auch Schmutz da rein gemacht. Und der ganze Wagen ist schmutzig. So. Drehen wir runter noch einmal auf die anderen End. So let's turn him around so you can see the other end. Again, we've done the back on the ribs here. This is not as much as if it's being pulled rather than pushed or whatever. And again, you'll see bits of dust on there. Again, the Profi couplings are untouched because obviously I need them to stay untouched. So that's the first wagon. So let me just turn it sideways so you can see it one more time, and then pop it to the side and add the other wagon to the mix. So, jetzt kann ich Schotterwagen sehen, mache den offen, so kann man hier reinmachen, gucken. So, mal sehen erstmal. So, habe ich mit dem Airbrush hier reingemacht, kann man sehen, der arbeitet da rein, so wie Kohle oder Coke da rein, alles Schmutz da rein, ganz schmutzig. Aber das kann man auch sehen, das geht offen, kann man da ganz durchsehen, kann man diese Schotterwagen von Fleischmann, die kann alles unten auf die Erde lassen, rauskommen. Das ist auch ganz cool, diesen Wagen. Das hier unten kann man sehen, der Loch da rein, kann man offen und alle die Schmutz kommt raus. Wirklich gut, diesen Wagen. So, mache ich wieder mit den anderen. Machen wir das so hier oben. So, what I've just done there, I've just showed you that the hopper wagon opens up at the top. You can put loads inside it, and the two ribs on the side here that click out, these here, there's a system for it, a discharge system where they fill open and the stuff drops out and onto the track. Really smart, and they actually come out through these little casings on the side here. It looks really cool when it works, and I'll do a video of that one day when I actually start to build my layout, so you can see how cool it looks. But anyway, back to what I've done with the weathering. This has been done with an airbrush, and you can see this. How I've achieved that is I've used the airbrush and I've basically been spraying down like that, and that's created that effect where you've got that accumulation around there, and on top of the lid you might see the lines on the lid there where it's come down. So jetzt können Sie sehen, wie ich mit dem Airbrush gearbeitet habe. Ich so von oben bis unten gearbeitet. Hier 1, 2, 3 und 4. Kann man die Flecken hier sehen. Und da oben auch 1, 2, 3, 4. Ganz genau dieselbe auf die Seite. So, das ist ganz wenig angemacht hier unten mal kommen. Und dann hier unten habe ich von links nach rechts so gemacht. Und das hat diesen keine Flecken überall gemacht. Und genau dieselbe auf die andere Seite. So I was just saying that what I've done along the bottom, I've used a different colour, and I've actually sprayed the dirt so you can see the small flecks along the bottom. And again, I've painted with the brush the springs that have gone rusty, and again with the wheels. And you'll notice some of the areas like on the steps here have been done with the dry brush effect on top of the steps to give that footprint mark effect. Let me take the other wagon off for a minute, just so that we can just see that, because then it'll be a bit easier to show the ends of what I've actually done. So, ich habe den anderen Wagen weggenommen, so kann man sehen, wenn das umdreht, kann man die Enden sehen, von was ich gemacht habe. So, hoffentlich fährt er nicht weg. So, what I've done on the ends, you'll probably be able to, I hope you can pick it out on the video anyway. I think let's get a bit closer so you can see. So on my ladders, I've used a bit of black to show that it's been this has been done with paintbrush, same as the ribbon at the side here, to create the dripping effect like I did on the gondola. And again, you'll notice this time there's darker buffers with the darkness on there. I wanted to try and make it a little bit different than the other one was. So you can see, and this also, you can see the effect. If I come a bit closer along the top of it, you can see the effect that it's been created from using the airbrush, going with the airbrush from left to right and spraying on a downward motion. So you can see that effect that it's given.
especially here, you can see the lines down from the airbrush and across the top here, and again on the other side, so you can see the line that's come down from airbrushing it, and the small amount, that kind of like have created that illusion of a dripping effect. So, Sie können auf beide Seiten hier sehen, kann man sehen, dass das Wasser hier unten gekommen auf beide Seiten mit dem Airbrush gemacht so ist. Und das sieht aus, dass es wie natural ist. Das Schmutz ist unten gekommen. Das kann man besser sehen, wenn es so gemacht ist. Habe ich schon wieder hier auch Schmutz hier reingemacht. Das ist, wo der Schmutz geht, ganz hier unten bestimmt, wenn der Wagen fährt, vorwärts und rückwärts. So, und noch einmal auf dieser Seite kann man sehen, das ist wirklich ganz kleine Flecken da an, das sind ganz viele Schmutz. Kann man auch sehen hier, ist wirklich gut. Ist ganz viel Schmutz hier unten, habe ich von links, noch einmal von links nach rechts ganz leicht gemacht. So ist nicht ganz schwer, aber nur ganz viele Flecken an der sind schmutzigen Flecken gemacht. Again, I've used the same sort of method on this side where I spread it from left to right and right to left just to create that bit of dust effect on it, which comes out and stands out really well actually. And you can see the rust again on the actual springs. And that is the difference between the two wagons. So you can see that you can use an airbrush to get the effect that you want, which is fantastic because it's, you know, and the actual mechanism still works, whereas I was a bit concerned about using a paintbrush on the sides in case it filled up the crevices and that and stopped it from working, but it hasn't done, so I'm really happy about that. So that's it basically. You can see what I've done and how I've done it. Let's just turn it so you can see the end on one more time, and then I'll put both wagons on and let them turn once. Again, you can see this is the business end where all the work goes on. Again, I've used a brush to create footmarks along there, and again up and down the ladders with some black paint, and on the steps as well, because obviously you get that foot plate image of people that are going to be up and down there all the time, because this is where all the work goes on. The workers get on here and they actually turn these manually, and that causes the wagon to unload. They actually open up at the bottom and all the contents flash out. So, Leute, Sie haben jetzt gesehen beide meine Wagen, und ich hoffe, das hat viel Spaß gemacht, wie normal. So, ich werde jetzt beide zusammen machen auf dem Video, so kann man noch einmal sehen. Lass mal drehen, schnell rund machen, schnell machen, Junge. So, jetzt beide Wagen wieder anmachen. Ich hoffe, mein Video hat Spaß gemacht. Nicht Spaß, aber Sie können sehen, was ich gemacht habe. Und da sind ganz viele Arbeiten in beide Wagen gegangen. Und ich werde die anderen beiden Wagen von den anderen Set machen nächstes Mal, und Sie können die beide auch sehen, wie ich das gemacht habe. So, that's two wagons that I started on out of this box set. I'll finish the other two wagons off in another couple of days' time, and I'll get around to doing the engine on its own. I'm going to spend a bit of time on the engine because I want it to look really smart and try and bring out the contours on the engine. So this video has been running for more than 18 minutes. I only wanted to do like a 15-minute video. So this will be put on my Facebook page, and sorry, on my YouTube page, then linked to my Facebook page. So if you give it a thumbs up, share, subscribe, and if you want to see my videos in the future, click that bell, and every time I put a video on, you'll get to see it, and you won't have to wonder, oh, is there another video on there? And listen, I want to thank everybody for all the great feedback I've been getting. I know it's been short and sweet, but you know, you've made your point, you guys out there. And there's been a lot of requests to see my layout, and also some more of my locos that I've recently got. I'll be doing them shortly. I've got nearly 100 locomotives, so it's quite hard to keep putting them on. Although I've got a big variation that I can do, but I wanted to try and weather them before I put them on. But that's not going to materialise. I've got so much to do. So anyway, enough of me talking. It's the weekend. Have a fantastic weekend. Get out there and do some modelling. Get some weathering done on your on your wagons. I'm going to be doing some wagons, some actual lorries in the next couple of weeks as well. Ich werde ein paar LKWs machen, auch mit ein bisschen Farbe an. In ein paar Wochen oder so auch, kann man auch sehen. Das wird Spaß sein, bestimmt. Und das Wochenende ist ein schönes Wochenende. Genug Quatsch. Der Video ist jetzt Feierabend.
und der Wochenende ist hier. Ich werde auch ein Video von meinen neuen Locals machen in ein paar Tagen, so vielleicht später oder morgen. Ich habe eine Vectron und eine 3 anderen Locals. So, 20 Minuten ist genug. Schönes Wochenende. Tschüss. See you guys. Have a nice weekend. Enjoy your modeling.